But what I saw that Pastor Sunday has had the right reaction. He says all the time, please repeat what I've just said. And Pastor Sunday said, please repeat what I've just said. Repeat my question. And when the person is dwelling on different subjects and doesn't remember what was he asked about, so Pastor Sunday always says, what I've just said. Почему мы не встаем, часто не отвечаем, когда вы задаете вопрос в зал, там, кто как думает, скажите свое мнение. So, and the second case, why people do not stand up to answer. I think yes, the main reason is that people are afraid of giving the awkward answer. До слез, просто до слез. Я знаю, что мне надо пойти к пастору и узнать. I've been trying to see pastor for 2 days, and I wanted to have the answer. So, and I faced the situation that I'm at home, and I can't actually form the question. I can't make the question. Oh my God, I'm thinking, what am I doing? I can't even ask. So for us, I faced the trouble that before just asking, I couldn't even make the question. So, but I tried to see pastor, but because I'm here in his house. But I can't visit him because I can't make a question. Oh, it's terrible. And Pastor Sunday says all the time, if you have questions, please stay. And I stayed, but I couldn't, I didn't manage to form the question. And so, Pastor, my question to you is how to form the question. So, and Pastor said that the resolution to it is to read the book How to Learn to Think. How to Learn to Think. So, Pastor, please, I need to overcome the fear and doubts, and however I need to form my questions to come to see you and ask. So remember that the volume of the person and his intellectual level is determined by his capacity of making questions. So it's not in vain that I quoted I gave the quotation of this French humorist that our intellectual level is judged from our capacity of making questions. So, and if you can't make questions, it means that you do not develop your personality, that you do not read, you do not do self-education. Just you are just shallow, you are just empty. So, of course, that's why you don't have enough information to make a question, because you don't have enough information to make a question. If you stay calm, if you keep calm, it shows that you do not read. You do not read new books, you do not develop, you do not generate ideas, you do not generate new information. But for a person who moves forward and who does self-education, he actually generates questions. And when he sees the person who can help him, he just generates questions. So for me, if nobody asks anything, for me it's a bad sign.
lack of questions is a sign of ignorance, of neglection. So if you can't ask and if you keep calm, it's a wrong reaction. But if you knew something new, and if you made a research, you networked, and you have enough information, you can actually form the question and you can ask. It means that you do self-education, you develop, and finally you will achieve your goal. But those people who stay calm, they won't have anything in their lives. This is the wrong reaction. О чем говорит такое поведение человека? Везде и всюду искать ответы на интересующие его вопросы. Конечно же, во-первых, What does it mean when you ask? что человек задает вопросы, говорит об уровне What does it mean when the person asks? обсуждали это чуть выше. Во-вторых, реакция человека задавать вопросы говорит о том, It means that he is intelligent, and we've already discussed it. It means that you can anticipate his future, because you can see his intellectual power, intellectual level, so you can see his future. So when a person asks the question, you see his hunger, and you see that this person actually will succeed. You see the character of the character, his will towards knowledge. Why it's important to have the reaction of asking? That one who doesn't ask, he won't learn anything. So the core way to learn something is to ask. It's always great to ask. Successful people consist only 3% of the society, universal society. But if you look, the 3% represent those people who ask all the time, who are hungry, who are thirsty. They strive. They are driven with the goal. It means that they ask all the time. They won't have changes. They won't have progress. So they are enthusiastic. They rave about questions. Sometimes we think that these people are not normal, but they are just driven with positive changes with their goal. And this is smart. It means that they are smart. They are very active, they are proactive, and they can't just stay calm without getting answers. And this is the way to progress, to evolution in their lives. It means that they care, they want something. It means that they can be very useful in the society and then can make a huge contribution into this world. So if you are calm, it's very dangerous. People who ask, they have the potential of pioneers. Они обладают реакцией первопроходцев, пионеров и делателей, которые меняют лицо Земли и историю. They have the potential. This is the right reaction. They are like pioneers who can change the face of the world. And actually, they are focused on having answers all the time, wherever they are, whenever they are. So it means that. But there are other people, and if something happened with them, they keep calm and they don't ask. So, for example, when I announce that I'm going to talk about this on that issue, they just stay and they're just waiting for
events development. They are expecting for me to change or to dwell on the topic. It means they sit on their seats and like it seems to me that they say, okay, so we are here, just entertain us, perform for us. But without questions, they do not show their interest. They do not show their drive, their strive for having answers. So they're passive. I think the origin of all those things is a Soviet mentality, if the Soviet way of thinking. So it means that if the principal says something, if the board CEO says something, you have to keep calm. Just stay calm, because in due time, speaking out loud, it was like a moveton. It means that it was a bad behavior. So, and nowadays, when I face people and encounter people who don't ask questions, I see that this is the result of this Soviet way of thinking. So this is why we sit on our seats without any changes. So this is how I see that those people are not ready to inherit my wisdom and my knowledge, information that I have. Listen, when you hear the person, the great person, you shouldn't stay calm. You have to ask. You have to be active. Don't stay on your seat. Ask. Но стоит запомнить одно железное правило. Получает ответ только тот, кто задает вопрос. Если человек не задает вопросы, он не имеет права на ответы. Жизнь будет давать вам только то, the one gets the answer who asks. So the life will give you what you want, what you require actually. So the life gives you what you require, what you want. The door opens when you knock. If you don't knock, nobody is obliged to open. If you don't ask, nobody is obliged to give. If you don't seek, nothing will be found. So I always have great knowledge, and I have wisdom, and I'm ready to share actually with it. But the problem is that many people have no idea, don't think that I want to share, but they have to ask me. So I mean that these people should work out a list of questions and then ask. And the core reason of this situation is also that you just have to not just ask questions, but require the answer. И жажда такого человека тянет из вас ответ. И благодаря тому, что человек думает об этом, находится в поиске ответа и задает вопросы. But there are other people who strive, and they are enthusiastic, they rave about having questions. So they get the answers. Unfortunately, it is 1 or 2% of those people who ask all the time, but others stay passive. I think the decisive factor of success is the capacity of asking questions. This is why I'm working with people only who strive and who want to know. And I made up my mind that if the person doesn't ask anything for 15 minutes, I leave this place. Because for me, this is a sign that this people or this person is not thirsty and is not willing to get the answer.
But for me to make me say, people have to prove that they want me to say, to retell, to share my wisdom. But people who don't ask questions will be never in those 3%. Will be never successful, and they will abide in those 97%, unfortunately. Например, я тружусь только для того, чтобы вытащить как можно больше людей из категории серой массы и сделать их по-настоящему людьми. Я хочу видеть людей, которые приняли для себя решение что-то делать. Me, I'm working all the time on the issue that I want to bring. I want to make people successful and make them come into those 3%. So and I'm very interested in people who actually ask questions, and I'm ready to tell. I'm ready to share when the person says, "Oh, I'm ready to come here all the time. I'm ready to come here wherever you want, to stay here, abide here all the time. This is my choice. I just want to know. I'm ready to stay with you. Just please, just." So now you see that all your results you have depends on the right reaction, which is asking questions. And this is your chance to make a leap, to have a breakthrough in your life. But if you stay calm, like you are having water in your mouth, so if this is a great victory for you to ask the question, so you just risk to stay a representative of those people who are in 97%. So nobody can help you, even God. So pay attention to the next thought. When the person asks, it means that he gives the demand, he gives the requirement for the answer he needs. But most of us lost this capacity. What capacity? Always being in the state of seeking. So what should we strive for? We have to be ready to stand up for our position, make question taking into consideration our future, counting 2-3 steps ahead. It means that this person worked out this question, and then he is ready to take action and implement. So if you can ask, you can build the career, the destiny, even the wealth. The key to the wisdom is the capacity to ask. So the person who knows how to ask will govern, will rule. We can't rule on the earth. We can't govern on the earth if we can't make questions, because the capacity of asking is our inner capacity, and it means that if you can ask, you can succeed. You can rule, you can govern on the earth. В этой главе мы подробно рассмотрели, как мы реагируем на вопросы. В следующей главе мы исследуем такой вопрос, как реакция на возможности. So in this chapter, we saw how we react on questions. Ну что вы скажете? Кто-то еще хочет сказать? Да. So, are there any comments? Абсолютно ничего не знала. Пришла полным нулем вообще.
So when I had such a situation when I just started to work, I was like, Это и есть ключ, I didn't have чтобы any experience, I didn't have выскочка. any Сама information, вышла, подошла, задала and I вопрос, came to my правильно, director and I started to ask her. So I was initiated to ask her questions, and she started to teach me, and she also introduced me to her directors, and this was the way I started to grow, гордость. and I started to become more qualified. А вы что пришли там? Вы ничего не делали, это я такая. Да, и когда мы решали одну рабочую задачу с этой женщиной, с этим ребенком, So when I became very qualified and we had the situation when we were solving some issue, Реакция, да? пастор, Вот, и это был, начальник. пастор, это был конец. and when we were solving some question, I just said very in emotions that what do you know? You're not actually solving anything. You know nothing. So she stopped to raise me. She stopped to help me to grow, and she didn't actually invest in me. She stopped investing. So I just I could compare those 2 years when she were growing me, helping me to grow, and when she was teaching me, and this time when she stopped to help me. So I can tell you that for sure 80% of my growth was during that time when she was helping me. And somebody is so afraid of being corrected, and so my lesson was that my reaction was not correct because I started to react like this, like to my director inside, even before I said what I said to her. So, and I felt like this phrase that she doesn't know anything that I know better than her, these words, they just ruined all her help she was providing to me. So I actually got my lesson, and I'm using it right now, that words and reactions you have is actually vital. И мы где-то полгода пытались раскусить, по какой системе они ставят оценки. When I finished my high school, I entered the school of St. Jacob, and there were some Americans teaching us. Почему у нас у всех низкие оценки? Мы сдаем материал, все знаем. И он говорит, я ставлю, что 50% оценки ваши, это ваши заданные вопросы. Вы не задаете вопросы, поэтому у вас низкие оценки. And we didn't know why. И после этого, то есть это ценность, а мы не понимали, почему они приходят, мы весь материал знаем, а они нам ставят низкие оценки. И только сейчас я понял после вот этого обучения, что это урок в жизни, двойка. Grade of my То есть evaluation мы не умеем of your задавать success, вопросы, of your поэтому knowledge, мы is нищие, the бедные. quality Я of понимаю, что and the после quantity of your самообразования questions. это, наверное, вторая очень важная ценность. So my Спасибо, пастор. lesson is that after knowledge, the questions are the most important things in our lives, because if you do not have any questions, you will have very poor quality of life. Значит, была ситуация такая, в университете я учился, и на одном из предметов преподаватель рассказывал, I had и, this значит, situation он in the university. обращается к классу и говорит, ну, есть у вас какие-то вопросы? Ну, все сидят, молчат. А я сижу перед ним, At one я ему lecture, задаю вопрос. Professor Ну, на его вопрос, я ему задаю вопрос. asked, Говорю, do you вы have any действительно questions? хотите знать, что я думаю?
And I was sitting in А почему ты об in этом front of him, спрашиваешь? and I asked, Третий вопрос. and I asked Ну, а я him, ему снова, вопрос на and его I вопрос. said, Говорю, do you really у want меня to know есть what что I вам сказать, но я не think? уверен в том, что So he до asked конца me, why do you моих ask me? учебных дней в университете мне не придется за вами потом бегать. А он сидит и думает. Ну, So что же I answered сказать? that I have something to say, but I'm not Вот. sure that И, значит, он мне отвечает. it worth to ты что, say that, проповедник? because I didn't want to Я look говорю, for что у you меня till the написано, very ну, end of как-то my написано, что я именно он. university, И у till нас my- till the разговор end of идет, my короче, вопрос. graduation. Да, у нас And he asked me, are you a preacher or идет такой something? разговор. Вопрос. So our discussion was like, И он говорит, ну так question to вы же не question. ответили на мой вопрос. И я говорю, я вам ответил, просто вы не услышали. Он говорит, хорошо, я so he понял. said, you didn't answer my question. Все, что вы скажете, So, and I это said, будет просто, ну, I как бы actually ваше answered, but you мнение. didn't Это на hear ваших it. оценках, на ваших работах никак не отразится. Я говорю, хорошо. И я говорю, ну, я сказал то, что я думаю. So И он he меня said, спрашивает, а откуда ты what это will you взял? answer? It's Я говорю, just как your книжки читаю, только не point те, of view. которые It вы won't читаете. actually affect your Вот. И grades. он говорит, слушай, а So где I ты такой answered, взялся вообще? Кто ты and he такой? said, where did you get Я this говорю, ну, information? студент. And I said, Короче, он I начал actually read some домысливать, books, что я but not какой-то those books агент, which you read. я работаю на какую-то службу. Вот, потом еще одна ситуация была, значит, So собирали... Потом тебя what пришлось he всё-таки бегать за ним, да? asked Yeah. me is that, where did you get this information? So he started to think that I'm some kind of agent or spy or something, or work for KGB or security services. Была, значит, еще один предмет, он же вел, только другой. Значит, ну, собирали деньги, ну, взятку. Я говорю, Another на предмет, чтобы subject that he все was было гладко, professoring собирали at, деньги. the students were Я говорю, а деньги куда? gathering Наша тема тоже, some да. money to bribe him. Это по Украине. Подходит ко мне староста, говорит, надо денег. Деньги, чтобы не задавали вопросы. Говорит, Pastor says надо that it's денег. like Я говорю, Ukrainian куда? style Ну, преподавателю. Говорю, to зачем? bribe some professor so he doesn't ask any Я questions. не вижу, что в списке. Говорит, So у I меня есть asked квитанция, я дал students, денег. Сколько надо еще денег давать? Какая квитанция? what Говорит, я this, заплатил what начальнику. is this money for? Она смотрит, ты что, говорит, в своем уме? Я говорю, So he денег thought я that никаких those не students дал. are asking for money, в общем, not они for там всё, bribing, ну, but he отмечают, said, всё I такое. already paid for my Значит, education. ну, он мне And he вызывает, said, потом говорит, так, I хорошо, already paid значит, for ты есть у меня в for списке? my classes. Да. Я говорю, я очень рад, что я у вас в списках. И что вы от меня хотите? Ну, в общем, мы сейчас с тобой пообщаемся. Ну, я начал меня по предмету. So this professor В общем, дал мне кучу там called me, разных еще asked me to come, дополнительных and he заданий. said, so Я это you are все in my сделал. list, and Пришел, значит, отчитался. Я, значит, ему задаю so вопрос. he Я хочу вам задать asked очень me неудобный to do вопрос. some additional Он мне говорит, ну, assignments, какой неудобный and I- вопрос? Говорит, ну, я у него спрашиваю, а почему And вы, значит, when I came back, I said принимаете that I want to ask you one ну, question, от студентов? very В общем, uncomfortable а он так question. мне дипломатично так ответил, говорит, это, Why конечно, do you безголовый. accept money from students? Я говорю, и какое-то So отношение имеет вообще his к тому? answer was like, they Говорит, are really empty-headed. Говорит, These говорит, people. то, что ты будешь ходить за мной, я тебе дам знаний, которые они не хотят иметь. Но эти знания, которые я тебе дам, они тебе в жизни пригодятся. So I Он мне said, дал why такие should задания, that иди, affect значит, me? вперед. И вот эти вот задания, которые мне дал, они мне, ну, в принципе, So на he протяжении said, многих лет, они мне очень сильно помогли. that those assignments I give you, the extra assignments, and all this knowledge you will get through all these assignments, you will really need it in И your он потом life, мне in говорит, ну, your ты же work. серьезный And человек, those students, they are поэтому ты не like платишь. escaping all these additional assignments and questions. А And потом, this ну, в professor конце он said, ко мне you're подошел a и very говорит, serious student, ну, там that's у why меня you're ситуация not однажды была. bribing. Мне нужно было перевестись на другой факультет, но меня не восстановили в университет. И он так вызвал меня потом, спрашивает,
а почему так получилось, что ты поступил на один факультет, а заканчиваешь сейчас на другом? Ну, я ему объяснил ситуацию. Он говорит, на самом деле там можно было, ну, вырулить эту ситуацию, просто ты не знал, и никто не был заинтересован в том, чтобы ты это знал. Ну, то есть вот так. Спасибо. Я тоже хочу рассказать о своей ситуации жизненной. Дело в том, что 4 месяца Thank назад you, Pastor. я после долгого своих поисков работы I want to tell you what happened to my life. Международный фонд еврейский и на 2 месяца испытательных. И нас было I want to tell you how I've been looking for a work вот, for a и long сразу time. At the меня end of the спросили, day, ты еврейка? Я говорю, some people ну, picked я up не on буду me, решаться, всё. Потому что да, and the person that снова decided to пойти give her a job в asked her if she was a Jew, международной организации. Вот, прошло and месяц. she was really not certain to give him the Нас answer to that. постоянно задавали вопросы, за нами наблюдали, кто как работает с клиентом, кто как общается. And after a month, throughout the month, they were И вот testing меня them, в кабинет who came, приглашает, who worked with who, and who is the best управление, person to и work with говорит, client. знаешь, у тебя заметили очень интересную черту. Именно благодаря And the этой director черте of ты the остаешься company дальше с нами invited her. работать. Я говорю, да, какая? Ну, ты понимаешь, дело в том, что ты умеешь And ответы the на director все asked her вопросы. questions, and То есть because of her это experience, служба наша, she was able to answer all the questions, and he ты decided to задаешь keep her. вопросы. Ты постоянно, если ты не находишь ответ, ты бежишь в какой-то по всем That кабинетам, she ты was able to задаешь answer the вопросы, questions because she was Jew, способность найти because they have this thing in ответ на them свои that вопросы. when you Но answer the так и questions, осталось. they're able to answer Меня exactly when you ask them. поставили в общем очень серьезные направления в работе. And that was how she Работа was с able to get the беженцами. job. Вот теперь я координатор 200 And that job человек. was not just any Это kind of люди job, it was a пожилого very возраста, serious job. начиная от 70 и выше. Это And now евреи. she's one of the Это люди, coordinator in the которые place she's working. имеют очень такое влиятельные и даже достигшие очень больших. Это бывшие балерины, академики, медицина, And because they are юристы. Jewish, Вот. they are very highly Да. recommended people. И вы They знаете, have меня experience in all sphere of profession you can think меня of. обогащает, потому что каждый день иметь прикосновение к этим And людям, это всё it's not just дорого. all about work. Вот, и They сегодня have пастор this меня spirit спросила, that почему, really can motivate да, someone почему ты пропала, почему when ты не at здесь? work. Да, я не была с пастором, но я совершенно ответственна за те слова, которые я сейчас и скажу. And Pastor today asked her that, where have you been? Why have you not been here? Я их обнимала так, как обнимали вы меня. Вот. Я их And слушала. she said that she has been with these people for all this Я while. их слушала She так, has been busy слушали вы working with меня, them. и так крепко тоже обнимала, как вы меня. И вы знаете, эти люди And she has been listening to Pastor, and Pastor have been listening to her имели too. квартиры, имели деньги, и сейчас они, вот в Донецке, в Луганске, они все That оставили, приехали those сюда. people, they are very successful people. They have they are successful, they have their own flats, but they left everything in the eastern part of Ukraine to come over here. И вот когда я с ними начала работать, я услышала, пастор, просто потоки, реки благодарных слов. Я тоже знаю, что это не мне, это вам, я сейчас передаю. That when she started listening to them, she could feel their pain, and all this is coming from Pastor, because Pastor have made her understand that you should listen to people and try to get what exactly they are saying on what they are going through. And she remembered the teaching of Pastor during the New Year, what Pastor said about opportunities, and now she can really see the opportunities coming from different ways. And she's happy to be here, and she came to say hi to Pastor. That all what she can say, she's grateful to these people.
говорят такие слова. Понимаешь, Леся, мы смотрим на тебя, и у тебя, ну, даже положение тела находится в that положении she's служения. Ты нам grateful and she служишь. can imagine Тогда, когда мы ходим по другим the организациям, difficulties that they have been to. которые, ну, так, мы должны были просить, а здесь ты служишь. То есть это все то, что я научилась от вас, пастор. Это то, что благодаря вот этим встречам, ретритам, потому что я вошла в свое That if you go to other organization, they try to help you, but in this situation, it's them that are helping other people. Я чувствую себя действительно So she's пастором grateful that she's able to help her own в people. возрасте и в положении людей, которым я, ну, служу. So she wants to thank Pastor for all the support. А вы пошли служить. Это намного лучше. Не лучше вот так, чтобы люди пропадали отсюда, но на полезное дело, вот как у вас. So that means that it's not that you were nowhere to be found, but you were busy serving. That is very good. Хочу тоже сказать про Well реакции. done. У меня есть такой практический совет, как я реагирую. Я, ну, работаю с людьми, и долгое время на меня I want to tell you about 5-6 reaction, И and я I не have буду an оправдываться. То есть advice оправдываться, что бы ты ему ни говорил, то есть, ну, есть такое, я говорю, иди сделай, that I've known people that have longed for a а long потом time. мы поговорим, там, виноват, не виноват, там, и это. That there are this kind of people that if you tell him something, tell him to go and do something, Реакцию на любое замечание, которое есть. То есть, в основном, на самом деле, любое замечание мы можем исправить прямо сейчас. when you tell them to go and do something, instead of them trying to concentrate on what they have been told to do, they try to react to their own emotions at that moment. То есть говорит, да, хорошо, все, а как надо делать? Вот так все хорошо, давай я буду так But делать. he has already learned that what you ask him to do, he would try to do it exactly, not to concentrate on the environment or what's going on only. И оправдание могу, ну то есть, ну если что-то доказывать, мог там раньше часами в детстве там сидеть там и с кем-то переговариваться. Там, тебя, That he try not to ответы, concentrate on и conflict, это затрата энергии, ресурсов, там, времени, конфликты. that И вот благодаря как бы учению, especially when you are sitting with your, when you sit to gist with your peer groups, that people try to say many things that you might get upset. ну как бы вот эти принципы, которые вы последовательно. And instead of him trying to react to those kind of things, he tried to calm down and try to find reasons or try to make the situation cleared so that they won't have more conflict. Вопросы, да, пастор думает, что действительно вопросы задают думающие люди. И я думаю, что вопросы в течение жизни возникают у людей. The next thing I want to talk about is about question. Призвание, предназначение. Люди, которые куда-то идут. То есть по-любому. That in our lives you meet people that have goals, У нас всегда было такое правило, что some если как бы people человек that are задает going вопросы, somewhere. то есть и я помню, я всегда задавал вопрос, то есть, знаете, That he remembers that he was in a rehabilitation да, ты center, пришел только, ты читаешь, тебе что, все понятно? Прям никогда Библию and не they видел, give them, 800 they ask them слов, questions что like, ты where are не you going to, who разбираешься, are да? you? И я помню постоянно там у пастора, у лидера, а что значит это слово? А как And some это? have А ну, answers to объясни that это. and some Ну, don't. я не- But there is a не difference between those that are reading Bible, Библию those that know Bible, and those that don't know. Obviously, those that know Bible are able to answer those questions without problem. Да, то есть, есть и такие вопросы, но это не те вопросы. И But those that are not able to, they don't know the Bible, they get lost along the way. говорит пастор. То есть, если, ну, если ты думаешь, в основном вот я себе сразу пишу вопрос. It's the same thing about any topic that pastor says or is talking about. Ты по-любому сталкиваешься с вопросом. На пути достижения цели ты по-любому сталкиваешься с вопросом. Если ты пытаешься воплотить эту информацию в жизнь, там, визуализировать или представить, That about any topic that the pastor may be talking about or anybody talking about, before you answer any question, you have to stop and think. Ask yourself that question first. Be able to answer the question first before you open your mouth to answer the question. ты вообще не слушал, ты не понял, тебя не заинтересовало. Поэтому вот это состояние расскажите, а почему... And because sometimes when we are not looking for questions, when someone asks you a question, you get lost. But if you have a goal and you're going somewhere, or you try to improve yourself, if someone asks you questions that might be connected to each other, then you'll be able to know how to answer the person.
То, что пишется в книге, да. And some people get offended when you ask them questions, or they even get shy Это еще не те вопросы. because Это были братья по they are любови. not they are empty inside. И то, что вы в книге сказали, то есть я сегодня еще для себя больше подчеркнул, что задавать вопросы важнее, чем получать ответы. Задавать вопросы, состояние задания вопроса, это значит, ты о чем-то подумал. Это значит, ты уже совершил So какой-то процесс. to ask questions is more important than getting answer. Примеры жизни приходят, в основном приходят люди там по каким-то вопросам интересуются. Because for you to и ask спрашивают. questions, it means that you have gotten into through a process for you to be able to be sure to ask В основном мы questions. делаем так. Получили какую-то информацию. Не хотим So думать, whatever вообще. situation may be, he И я tried to хочу ask people questions around him that what are you thinking about this? That it's not because he doesn't know the answer, but he just wants to get information and know how people think. Хоть какой-то плод своего мышления выдай, пусть он будет неправильный, но какой-то. So most of the people, they tell him that I don't know. So he tries to push them to say that just say anything. It doesn't matter what the answer may be, just feel free and say anything that might be in your mind. Не, ну я, ну пожалуйста. And the person will just the same thing and say, and you, instead of trying to answer the question, he tried to ask him the same question. It's because they don't believe in themselves. Это как бы показатель, что ты в теле. So he Поэтому thinks that задавать questions вопрос. is a sign to make someone think. Даже когда глупый молчит, могут подумать, And что умный, it да? shows also that you are on Поэтому люди topic, молчатся. Но that you know what is happening around, or you know what is in trendy. But people that are not able to ask questions, answer questions, there are people that are У lost. нас идет онлайн-трансляция, и я хочу зачитать некоторые комментарии по этому общению. И Надежда Стенина пишет, да, мы все такие были. We have Пока people пастор that are Сандей watching не live открыл нам stream, глаза, как менять and I модель поведения, чтобы want to read добиваться comments that are результата. coming from online. Благодарю, что во мне этот раб засыхает, и я больше приобретаю силу свободы. So I want to thank this topic about the reaction, how to be on topic, how to be aware of activities around you. Между стимулом и реакцией есть промежуток, и в этом промежутке есть It is право only action выбора that can bring нашей us success. реакции. И от этой реакции зависит наше развитие и наше будущее. Светлана Корецкая. And it is good to Моя have реакция reaction на because in критику reaction как we have лекарство. options, and when Я you have полюбила options, it критику с means that недавних пор. you're Сразу going делаю somewhere. выводы, над чем мне еще надо поработать. Самое интересное, приходит немного времени, и я вижу изменения в себе. Людмила Мазалова продолжает и пишет. Когда в прошлой жизни я имею в виду So до she has познания read the Бога, book на and критику she has я gotten реагировала result травлей, and так как не reasons знала, как on how to правильно think and how to реагировать react to на things критику. on Но different слава topics Богу, and how to я react to изменила emotions себя. and how to react on actions that may be happening or activities that are happening around her. So is it to that kind of level? Drug? So some people just give up because they are being criticized? Yes.